మన స్పెషల్ కోలా ఈజ్ రెడీ. చూసారా ఎన్ని కలర్స్ ఉన్నాయో. వావ్, రెయిన్బో కలర్స్ కదా. ఓ ఎస్, కోలా. మీరు ట్రై చేశారా? చల్లగా ఉంటుంది కదా, నాకు తెలుసు. దీన్ని ఎలా తినాలి? తీయగా ఉంది ఫ్రెండ్స్, భలే ఉన్నాయి ఫ్లేవర్స్ అన్నీ కలిసి. సో చిన్నపిల్లలకి చాలా ఇష్టం ఐస్. సో నేనే చిన్నపిల్లని కాదు, అయినా డెఫినెట్గా ఇటు వచ్చినప్పుడు ఈ కోలా ఐస్ని డెఫినెట్గా ట్రై చేయాలి. దట్ వాస్ అమేజింగ్. ఇట్లా ముంచుకొని ఒకసారి ఇట్లా ముంచి అట్లా తినాలన్నమాట. సో గైస్, ఐడియల్ లేక్ వచ్చినప్పుడు వేడి వేడిగా అన్ని తినేసాం, కూల్గా ఏదో తినాలనిపిస్తుంది కదా, తప్పకుండా ఈ ఐస్ కోలాని తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ఒకటే ఫ్లేవర్ కాదు, మనకు చాలా ఫ్లేవర్స్ ఉన్నాయి. మిల్క్ షేక్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇక్కడ, మాక్టైల్స్ ఉన్నాయి, స్పెషల్ కోవా మిల్క్ తోటి కూడా చాలా ఉన్నాయి అన్నమాట. విత్ మినరల్ వాటర్ ఐస్ కోలా. సో డెఫినెట్గా ట్రై చేయాల్సిన ఐటమ్ ఐస్ కోలా. మీరు కూడా ట్రై చేయండి, నేనైతే ఎంజాయ్ చేస్తా. బాయ్ బాయ్.